ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಅಜಯ್ ಸೇಠ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಅನಂತ ನಾಗೇಶ್ವರನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Friends, thank you all for coming here on time, and it is my honor to introduce. Sir is already known because Sir belongs to Karnataka cadre and he speaks excellent Kannada. I'd like to welcome on behalf of PIB and all of you assembled here, Sri Ajay Seth, Secretary, Department of Economic Affairs, Government of India. Also, I'd like to welcome Sri Anant Nageshwaran, who is the Chief Economic Advisor, Government of India. Sir, to you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. And if you allow me, I'll first speak in Kannada, and thereafter I'll come to English, and thereafter I'll come to Hindi. ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತು G20ಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಭಾರತದ G20 ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ದ ವಿತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ದ ಮೊದಲನೆಯ ಮೀಟಿಂಗು ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ G20 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಇದೆಯಾ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 98ರಲ್ಲಿ ಇದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ G20 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ. ಅದಾದಮೇಲೆ 2018 ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಲೆವೆಲ್ಲು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಮೀಟಿಂಗು. ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. 19 ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ಸು ಅವ್ರ ಫೋರಮ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಡಿಪ್ಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಡಿಪ್ಟಿಗಳದ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದು. ಸೊ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ, ಮುಖ್ಯ ಎಜೆಂಡಾ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಡೀ ವರ್ಷದ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು. ಅದು ನಾವು ಎರಡು ದಿವಸ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 184 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಪ್ಟೀಸು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪ್ಟೀಸು ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡೆಪ್ಟೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬರೀ 20 ದೇಶಗಳ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 13 ಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ, ಇನ್ವೈಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಕೂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶು ಮತ್ತು ನೇಪಾಲ್ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 17 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ADB, ಆ ರೀತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸು, ಆ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಹಳ ಇದೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ಲು ಮಾನಿಟರಿ ಟೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ಡು, ಎನರ್ಜಿ ಅದೆಲ್ಲದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪಾಲಿಸಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆನೂ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನು ಲಾಭಗಳು ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆನೇ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು.
ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಟನ್ ವುಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ, IMF ಆಗಲಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಟಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರಬೇಕು, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸು ಆರ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜು. ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾವ ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗುಡ್ಸು. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು 35 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ತಮಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ನವಂಬರ್ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಳೆ ಮುಗೀತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಗಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗುಡ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕಿನ ಅಥವಾ 21st ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಅದು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸು, ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ, ಅದರಾದಮೇಲೆ ಪೆಂಡೆಮಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಬರೀ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60% ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಬರೀ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಈ ಡೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಭಾರ ಇದೆ, ಕರ್ಜದ ಭಾರ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಎರಡನೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಮೂರನೇ ಹೋಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕತೆಗಳು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂದ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೋರಮ್ಮು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪೀಪಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಓವರಾಲ್ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಏನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲು 100ಗೆ 100ರಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ದಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ದಾರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಗುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ಮೂರನೇದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ, ನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಶಹರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ 75% ಅರ್ಬನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಭಾರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಅದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಮೂರನೇದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ತಮ್ಮ ಗಮನಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಜಿಟೈಜೇಷನ್ನು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು IT ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2023 ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು 2021 ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅದು ಆಶೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 2023 ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೆಂಡಮಿಕ್ಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, PPR. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನು ದೇಶ ಮತ್ತು ದೇಶ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಷನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಶ್ಯೂಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಅಸೆಟ್ಸು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು IMF ಒಂದು ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 2 ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಒಂದು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಬೆರಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 2 ಡಿಪ್ಟಿಗಳು, ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಿಪ್ಟಿಗಳು ಮಿಸ್ಟರ್ ND ಬಾಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ADB ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಡಿಪ್ಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, then from Mr. Dipesh Kapoor, he is a well-known academician from USA, he had also participated. ಅದು ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಅವರು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 2 ತಾಸು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್, ನಾವು ಏನೇನು ಗುರಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಇದು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್, ನಾವು ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಲೌ ಮೀ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್. ನಾವು ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, is the note ready? You are giving it now or later? So this note will be given. So if you want, I can just do it in a summary form, but note is being given to all of you. But I seek that whatever is your preference. Pardon? It would help some of the TV channels to carry the bytes, so if you could read out a short summary, it would help. If you could read out the summary, it would help for the cameras. Okay, fine. Okay, I did not realize that is more than the print media. Apart from the, not more than, apart from the print media, there is a electronic media also there. Okay. Thank you all for joining us today. We have just concluded our first G20 Finance and Central Bank Deputies meeting under the Indian G20 Presidency. Dr. Patra and I co-chaired the meeting in our capacity as the G20 Central Bank and Finance Deputies from India. The G20 Finance track focuses on economic and financial issues. It provides an effective forum for global economic discourse and policy coordination. The agenda of this meeting was crafted keeping in view of the India's presidency theme and based on the vision given by Honorable Prime Minister. Finance track of G20 is led jointly by Honorable Finance Minister and Governor RBI. This first meeting of the G20 Finance track will feed into the first G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting in February 2023 at the same venue. The meeting was conducted over 2 days with the aim of seeking the views of G20 members on India's G20 Finance track priorities of 2023 across various work streams. 2 side events
on strengthening MDBs to address shared global challenges of the 21st century and the role of central banks in managing climate risk and green financing were also held on its sidelines. The meeting was attended by around 160 delegates in person from Ministry of Finance, central banks, 10 invitee countries, and 14 international organizations. The physical presence of most G20 delegations, invitees, and international organizations in Bangalore demonstrates the global commitment to supporting India's G20 presidency, particularly amid the challenging global economic environment. Anchored around G20 theme of Vasudhaiv Kutumbakam, or One Earth, One Family, One Future discussions focused on issues relating to the global economy and risks, strengthening multilateral development banks, managing global debt vulnerabilities, financing climate action and sustainable development goals, and building resilient, inclusive, and sustainable cities of tomorrow. This meeting held in Bangalore was spread over 7 sessions. During the first session on the global economy and Framework Working Group priorities, G20 members discussed global challenges including global inflation, food and energy insecurity, financial stability, and macroeconomic implications of climate change. In the second session on the international financial architecture, delegates deliberated on various issues including strengthening and reforming multilateral development banks and ways to address implementation challenges associated with the G20 Common Framework for Debt Treatments beyond the Debt Service Suspension Initiative given the worsening debt situation. In the infrastructure session, discussions took place on India's priorities for the Infrastructure Work Group 2023 on financing cities of tomorrow, inclusive, resilient, and sustainable. On sustainable finance issues, members exchanged views on the financing for sustainable development goals, including climate action, to facilitate the development of a sustainable and resilient global economy. Substantive discussions were held during the session on international taxation on the priority areas for 2023, including monitoring the progress of the two-pillar tax package being developed under the OECD G20 inclusive framework and enhancing tax transparency and multilateral capacity building on taxation. In the session on global health, we discussed strengthening of the coordination arrangements between finance and health ministers for pandemic prevention, preparedness, and response, including expanding the voice of low-income countries by inviting key regional organizations to the discussions. During the last session of the meeting regarding financial sector and financial inclusion issues, the discussion focused on financial sector developments and approaches to advancing financial inclusion through a people-centric vision and shared views on priorities for appropriate financial regulations and ensuring financial stability through a common approach. Overall, we saw broad support across the board on the proposed priority of India's G20 Finance Track Agenda for 2023. These discussions will be taken forward at the working group level over the next 2 months. Now, thank you very much. Now I am open to taking questions from the floor. Thank you. Sir, Mr. Secretary, thank you so much for the detailed address. Just wanted to ask, while these discussions on various issues will go on throughout the year, and of course, there'll be decisions taken later during the year, but generally with regard to multilateral institutions, was there any substantive words that these are the kind of reforms, these are the specific kind of reforms that multilateral institution bodies need to serve developing economies better? Were there any specific suggestions given in these 2 days regarding the proposed reforms in multilateral bodies like IMF and World Bank? So as I mentioned it, that there's a huge development challenges, and for very appropriately they get captured in the sustainable development goals, which everybody put together in 2015, give to ourselves 15 years to reach by 2020. And there has been a setback because of the pandemic. So we are not really in 2022, at least take us back by 2 years. Lot needs to be done there. Existing resources, existing way of doing so is not sufficient even for that. Then there are global public goods, and climate action and climate financing is a very
clear area. How to do it? So one, the phrase which was used, existing capital available with those banks should be made to work harder. Use the balance sheet in a much better manner. As one suggestion, and that recommendations have come last year, how that to go about implementing it, how can there can be a better leverage of the existing capital base itself. Views were also expressed that the very business model or the operational model also needs to change. These were designed for previous decades that have served us well. Now things are changing, more technologies are coming, more demands are coming, so operational and business model should also change. Third one, also views were expressed at some point of time, even more capital may be needed. Not only that, it's not just about MDBs putting into the money, their actions, how they can de-risk a project so the private sector money can come in, or the blended finance can come in. So these are some of the ideas, and in particular if you were to ask me, that blended finance can be a very effective tool for several economies. Sir, this is Veena from the Times of India. So, Different countries have taken their individual approaches, and so this realization that this is a borderless asset and borderless technology is there. How globally there should be a consensus should be built so that there can be better understanding and better regulations around that. At the same time, it is not just about technology. This was also realized that, not realized in this meeting, it was concretized where you are asking for the views which were expressed, that there is very significant part of what implication it has got for the macroeconomic situation, what implications it has got for the monetary policy, for the banking sector, that needs to be studied, and a policy, it should feed into the policy, a policy should be adopted. And the regulation should flow from what the policy view is taken. In fact, one of the priorities which have been put on the table is to help countries build a consensus for a policy approach to the crypto assets. Hi. Secretary, I'm Shivangi Acharya from Reuters. You mentioned that G20 members have discussed global economic challenges, including global inflation, food and energy insecurity. This in the context of Russia-Ukraine. Does the G20 intend to analyze the impact of and efficacy of economic sanctions on Russia and its impact on global economy, broadly speaking? See, this is effect of sanctions is not on the table for to be studied, and G20 is not the forum to get into geopolitical issues. It's about systemic issues and how to address those systemic issues. Hi, this is Ritu from CNBC TV 18. You said you discussed global economic challenges, including those, emanating from inflation. What is your view within India? And even if the CA could, answer this as well. The CPI has finally fallen below 6% after several months. WPI inflation has also eased. Have we seen the worst of it? Do you think further policy warranted by the RBI to contain it? I just wanted to get your views. And also on the IIP contraction, far worse than what was estimated, minus 4%. Is perhaps economic activity not picking up to the extent that was earlier anticipated? We can have a separate discussion about Indian conditions, and rather this press conference we should focus on the G20 and the meetings here. That will be a subject, different subject to be discussed. Sir. So this is Ajay from Doordarshan News, New Delhi. My question is that what are the Indian models that we have projected before the G20 leaders that can be adopted to solve the problems of maybe digital inclusion, financial inclusion? So what are the things that the world can learn from Indian success models, especially on the economic front? Thank you. See, we have several things which has worked for us at population scale. So we have several things to be shown to others as well as to learn from others. And before I come to what specific thing you have asked, even in other discourse, we have certain ideas which can work, and that's what the priorities have been set and the work will be starting now. But in particular about digital public infrastructure in terms of identity, in terms of a fast retail payment system, a very efficient retail system, and
the data architecture, which has worked well for us. Some other countries have also done so, and if you were to say that we adopted a biometric-based Adhara, but also came out with an open source, which was curated in IIITB here in Bangalore, the MOSHIP, and several countries have adopted that, including a large country like, with a large country meaning that even 6, 7 crore, 8 crore population is a large country. For us it appears to be small, but it's not a small population. I'm referring to the Philippines. Philippines has adopted MOSHIP, which is again a digital identity. So they have adopted it, and similar manner, several other countries have also tried a digital payment system, fast payment system, but the kind of volumes which we have got, nobody else has got that kind of a volume. So digital public infrastructure and leading to financial inclusion, and financial inclusion is not limited to just the bank accounts, but is also included in the transactions and what it can facilitate in the marketplace for the companies as well. So that will be one of the priority, one of the actions will be there, wherein India will have an opportunity to build the action plan or help others working as a group for the next 3 years. Financial inclusion action plan for 2024 to 26, and I am hopeful that India's model will find a significant place there, and so would be the learnings from other economies as well. Sir, Yeah, please. so on financial inclusion, obviously we discuss topics which are cross-border in nature because it is a G20 group, not just confined to our domestic priorities. So for example, one of the most important things is how much of money people spend when they transfer remittances from overseas. So cost of cross-border remittances. And then SME financing. SME financing is another area where countries have followed different models and they can share experiences. And then capacity building within the financial system for SME financing. These are all the issues that cut across borders. So within financial inclusion, the purpose of G20 forum, as Secretary put it, the Global Partnership for Financial Inclusion, which is a 3-year roadmap, we have proposed these priorities, some of which are continuing priorities from previous presidencies, some of which are new that we have proposed. Sir, did you discuss CBDC and its use in international payments or transfer, or the interoperability of CBDCs of various countries? Did you come to a agreement? I mean, not. I mean, did you discuss this? That this is the need of the hour? No, let me certainly. Macroeconomic implications of CBDC and its use cases is one of the priority to be discussed, worked upon during the year. So when in an international discourse is not is proposed, everybody says yes, all right. It has to be thought through. The entire thing is one of the priority. Work will go on. CBDC, yes, is one of the priority. And exact title perhaps is macroeconomic implications of CBDC and its use cases. Hi, Secretary Me again. Climate financing and mitigating risks of climate change is one of the multi-year targets for G20, right on the heels of COP27. Under India's presidency, what are the desirable outcomes under these two topics, climate financing and climate change? I'll not be equipped to talk about COP process here, but I'll talk about the G20. G20 finance track is very actively looking in that how do we mobilize adequate and timely financing for climate action. And it's not just about the financing aspect, but also a concern or the aspect which has been noted, the newer technologies as well as access to critical minerals. So these are the three ones with a mix of domestic financing, international financing through public sources suitably leveraged through multilateral development organizations, as well as private financing, all three, everything supported by both price and non-price policy levers. Hello sir, this is Bhavya from Money Control. Were there any separate discussions on startups, especially fintech regulation or for startups during the meeting, or is there any plans in the future? Not a specific discussion on financing startups, but as Dr. Anand mentioned it, financing for SMEs
in an efficient manner. That's one of the subject on which the further work will happen. But yes, showcasing Bengaluru's startup ecosystem, that's an effort. And in fact, tomorrow morning, some of the delegates and heads of the delegations will be going to Indian Institute of Sciences. We have organized a visit and a demonstration from them. Several of the startups will be demonstrating it there, and so that's how we would like to handle it. आसानी होगी कि वो कौन से मुद्दे थे जिनको 2 दिन तक आप लोगों ने डिस्कस किया और इंडिया भारत की प्रायोरिटीज क्या रही इन ये जो हमारी फाइनेंस ट्रैक की जो बातचीत हुई है और हम आगे जाते कहाँ इस बातचीत को आगे बढ़ते हुए देखते हैं सर। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज बेंगलुरु शहर में G20 फाइनेंस ट्रैक की पहली सभा भारत की प्रेसिडेंसी में आज पूरी हुई। जैसा कि हम सबको पता है, फाइनेंस ट्रैक की अगुवाई लीडरशिप वित्त मंत्री, हर देश के जो मेंबर हैं उनके वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं। और इस पूरे फाइनेंस ट्रैक में वित्तीय और आर्थिक विषयों में बड़ी सुदीर्घ चर्चा होती है। इस सभा में लगभग 184 प्रतिनिधि विभिन्न देशों से आए थे, जिसमें G20 के 20 सदस्य हैं उन देशों से। उसमें 19 देश और यूरोपियन कमीशन 19 देश और एक, इसके अलावा 13 जो इनवाइटेड कंट्रीज हैं वहाँ से आए थे और 17 जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि आए थे। इस मीटिंग का उद्देश्य था कि जो इंडिया की थीम, प्रेसिडेंसी की थीम है प्रेसिडेंसी की, वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। इस थीम को ध्यान में रखते हुए कौन से ऐसे विषय, ऐसी समस्याएं हैं जो सबके सामने हैं, पूरे विश्व के सामने हैं, साथ ही साथ आम आदमी से उसका सीधा संबंध है और जो एक विकासशील देश हैं मुख्यभागी, जो मुख्य तौर पर उनका संबंध है। इन सब को ध्यान रखते हुए भारत ने जो प्राथमिकताएं तैयार करी थी वो इस मेंबरशिप के सामने रखी गई। और ये बात आप सबके साथ में मुझे ये बताते हुए बड़ा ही हर्ष होता है कि भारत ने जो प्राथमिकताएं वित्तीय ट्रैक के लिए रखी गई थी उसे ही भरपूर समर्थन मिला है। ये पहली मीटिंग थी इस बात को तैयार करने के लिए कि आगामी वर्ष में 2023 में ये प्रेसिडेंसी जो है वो 1 दिसंबर से शुरू होती है और 30 नवंबर तक चलती है। तो इस 12 महीने के दौरान किन किन प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी और चर्चा के साथ ही साथ उसमें एक सहमति बनाने का प्रयास होगा। ये एक वो संस्था है जिसमें सहमति से काम होता है, कंसेंसस से काम होता है। तो इन 2 दिनों में किन किन चीज़ों पर काम करना है उस पर एक सहमति बन गई है। कौन काम करेगा ये भी सहमति बन गई है। और उसमें कुछ हमारे देश की संस्थाएं हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और उसके लिए तैयारी भी अभी से शुरू हो गई है और उसके परिणाम आगे वाले समय में हमारे सामने आएंगे जैसे जैसे उसकी मीटिंग होगी। मुख्य तौर पे इस पे जो 7 सत्र हुए थे उसमें पहला जो इसमें प्रपंच में सबसे ज़्यादा समस्या है महंगाई की और इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में सब लोग बढ़ा रहे हैं, उसका क्या परिणाम पड़ रहा है। जो खाद्य पदार्थ हैं और साथ ही साथ ईंधन के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, इसका क्या परिणाम है आर्थिक व्यवस्थाओं पर, लोगों पर,
इसके बारे में चर्चा करना, और इसी के साथ साथ किस तरह से एक नीतियों का परस्पर विभिन्न देशों की जो नीतियां हैं उसके बारे में कोऑर्डिनेशन करके इसका प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है, जो विपरीत प्रभाव है उसे कैसे कम किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई और इसकी प्राथमिकताओं पर एक सहमति बनी। दूसरा, 21वीं शताब्दी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसके लिए तैयार हैं या नहीं है, तैयार अगर नहीं है तो उसमें किस तरह से बदलाव लाने हैं। और मुख्य बात उसमें यहाँ पे जो चर्चा हुई कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन पे तो काम करना ही है और काम हो रहा है और ज़ोरों से करना है। साथ ही साथ जो ग्लोबल पब्लिक गुड्स हैं जैसे कि क्लाइमेट, जो पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की वजह से, उनके जो विपरीत प्रभाव हैं उसमें क्या हमारे मिटिगेशन मेजर्स लेने हैं और उसकी फाइनेंसिंग कैसे हो, उसके लिए उसके लिए संपन्न मूल, उसके लिए रिसोर्सेज कैसे मुहैया कराए जा सकें। तीसरा, 21वीं शताब्दी के शहरों की क्या परिस्थिति होनी है, वो किस तरह से इंक्लूसिव हों, किस तरह से सस्टेनेबल हों, लेस एनर्जी इंटेंसिव हों, उसमें विभिन्न देश कैसे एक दूसरे के साथ सीख सकते हैं, और जो शहर इस तरह से बने हुए हैं कि जहां पर एनर्जी इंटेंसिव तरीका है वो भी क्या उनका एनर्जी यूसेज उसमें कम किया जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्सेशन पे बात हुई, मुख्य तौर पे जहां पर एक देश की कंपनी आईटी सेक्टर के दौर पर वो दूसरे देश में क्रॉस बॉर्डर जो है वहां पर वो सर्विसेज उपलब्ध कराती है तो उसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेशन, उसके लाभ के ऊपर टैक्सेशन किस तरह से लगे और किस तरह से बांटा जाए। साथ ही साथ इस बात पे भी चर्चा हुई और कि जो अभी महामारी अभी तक हमारे साथ थी और उसके हम अंतिम चरणों में हैं, कुछ देशों में अभी भी उसकी समस्याएं चल रही हैं, पेंडेमिक के कोविड के बारे में, तो आगे इस तरह की समस्या ना आए उसके लिए क्या तैयारी करनी है। पिछले वर्ष उसके लिए एक पेंडेमिक फंड बना था, उसमें करीब 11-12 हज़ार करोड़ रुपए, करीब $1.4 बिलियन का कंट्रीब्यूशन आया है उसमें। लेकिन इसके साथ ही साथ जो एक विश्व स्वास्थ्य संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनको शामिल करते हुए किस तरह से विभिन्न देशों के बीच में समन्वय हो जिससे आगे वाले वर्षों में इस तरह की बड़ी समस्या ना आए, समय रहते ही उसके बारे में क्रम लिया जा सके, इसके बारे में भी चर्चा हुई। और आखिरी जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात होती है और फाइनेंशियल इंक्लूजन के मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा हुई। अब इन दो दिनों की बैठक के बाद पूरे वर्ष का एक वर्किंग प्लान एक तरह से रेडी हो गया है, प्राथमिकताएं पर चुनाव हो गया है, कौन क्या काम करेगा ये रेडी हो गया है। अब आगे वाले महीनों में इस पे काम होगा। और ये भी बताते हुए मुझे खुशी होती है कि यहीं पर 16 तारीख से, परसों से 2 दिन की 16 और 17 तारीख को जो फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप है जो विश्व के सामने इस समय महंगाई की और इस तरह की जो समस्याएं मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए उस ग्रुप की मीटिंग यहीं पर होनी है। इसके बाद और भी मीटिंग है, जनवरी के दूसरे हफ्ते में कलकत्ता में मीटिंग हो रही है जहां पर आपने जो प्रश्न पूछा था कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो ग्लोबल उसका एक संस्था है ग्लोबल फोरम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि सबको शामिल करते हुए किस तरह करें, तो वहां पर उस संस्था की मीटिंग है और हम उसे होस्ट करेंगे। और उसके बाद एक तीसरी मीटिंग पूना में हो रही है जो मध्य जनवरी में है, 15 या 16 या 17 तारीख में है, जहां पर सिटीज फॉर टुमारो की बात करेंगे। तो वहां पर ये पूरे वर्ष भर में फाइनेंस ट्रैक में ही लगभग 40 मीटिंग होंगी, तो आप 54 हफ्तों में 40 मीटिंग है तो लगभग हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते एक एक मीटिंग होती रहेगी। धन्यवाद। Any more questions? If there are no more questions, can we end the program? Thank you very much.